Do you have anything you would want your sister to know today? I love her so much. Ni venye naogopa siwezi muongelesha. And to my mom, mimi kitu naweza sema, I really love my mom, but naona ni kama nilifail kidogo. Because at least angekuwa keen, angeshikanisha mapema. Do you feel like she neglected your sister and focused on the husband so much? Yes, my mom used to love that man. Angejua mapema. Angenotice yani mzazi, angenotice mapema. Ajua ya kwamba anaishi bila baba. Anakaa na mama peke yake, sasa maisha iende tu mbele, lakini asahau mambo ya baba. Na wewe unaweza samehea huyo baba yake? I know, tungekuwa tulirudiana kitambo, lakini hiyo kitendo ni ngumu mama. Imagine finding out about your worst nightmare through a letter. Your sister, who you would protect with your whole life, tells you something that tears your whole world apart. And the person responsible is the person who is supposed to protect her, your stepdad. Well, before we meet our guest today, I have a deal for you. Are you in diaspora and looking forward to send money back home? Well, Lemfi mobile app is the app for you. Lemfi mobile app enables you to send money back in Kenya and 9 other African countries. And the best part is, you have zero transaction cost, best exchange rates, and instant transfer into your bank account and M-Pesa. Use our promo code TUKO to get $30 cash back for your first $100 transaction or more. To get started, download Lemfi mobile app using the link on the pinned comment below. Thank you for making time for us today. You're welcome. And looking at that camera, you can introduce yourself. My name is Sharon Kigunzo. I'm 25 years old. I'm a student and a young entrepreneur. What do you do in I run a small boutique. Wale watu wa Regen wananijua. I know most of them, they do watch Tuko Talk, so wananijua. Yeah. Welcome today. So we will love to hear a brief history about you, maybe your childhood kidogo, and then we come to why we are here today. So I'm a second born. Tuko watatu. So our firstborn is a man. So yako Mombasa. So we grew up tukiwa wawili for like 10 years before sasa ndo tupate the last born, our girl. So I'm a second born. I went to school in Kitale. Nimezaliwa Kitale, nimelelewa Kitale. Nimesoma Kitale, and then 2009 so my parents separated. Alafu unajua ile mchezo ya wazazi. Naona hata paka siku hizi iko ya kuficha watoto, so nikapelekwa nikasomea Lodo. So after class 8 nikarudi, but then niliperform vizuri, nikarudi. Nika-join St. Peter's Ndalu, hiyo side za Bungoma. Then nikamaliza shule 2018. Kaingia Nairobi. Nikaanza hustle hapa na pale. Hustle yangu ya kwanza nilikuwa house girl. Kidogo nikafanya, and then mwaka sasa ya pili nikaingia shule. So I decided to kuchukulia accounts, because you know accounts it's very easy, because unajua unasomea private, unafanya exam kwa national. So like hata kama una school fees unaweza maneuver, ujikaze usome peke yako alafu uende fanya exam. Yeah. So after nimefanya hustle nikaingia shule, kaanza nikamaliza deep, alafu sasa niko CPA, but then nikapata job hapo katikati ya deep. So nikatoka kwa hiyo kazi ya nyumba, nikakaa nje, save kidogo, alafu nikafungua sasa kazi yangu. I think busy yangu iko like 8 months old. Yeah, but it's big. At this point when you're coming to Nairobi, where is mom? My mom, hiyo time sasa unajua alikuwa ameachana. My mom alikuwa amesharudi. Unajua aliolewa tena. Sasa ndiye kaza huyu sister yangu mdogo. Aliolewa tena kaza sister yangu mdogo. So hiyo time alikuwa anaishi na my stepdad. Hiyo side za Bungoma pia tu bado. And my dad pia akaoa, kukakuwa na maishu kidogo. Unajua huwezi go along, like you cannot get along with your step mom kama kuna maissues kidogo. So nikaenda before sasa form 4 nikaenda nikaishi na relative nikifanya high school, because I remember kuna time my step mom alidanganya babangu eti mimi nilikata mattress. Unajua mattress ya kitanda, nikapelekea mamangu, literally mroge. So hapo babangu akanichukia kidogo, so tukapitana kabisa. But then tukakuja tena tukaelewana, kakuja ka realize ilikuwa uongo, because alikuwa ameshinda sasa amekelewa watoto wote.
Yeah. So nikakaa kamaliza form 4 venye nimekwambia, nikakuja nikamanuva kidogo kidogo. Sasa venye mambo ilikuwa inaenda mzuri, nikafungua biz. Sasa hizi niko kwa biz, hata niliacha job. After mom remarried, did you move in with the new family? Nikiwa form 3 kuna time nilienda huko. Ile time sasa step mama ameanza kusema sijui uchawi, sijui nini, nikaenda huko kidogo. Yeah. Kaka kidogo. Sasa after form 4 so sikuwa naona haja ya kukaa home. Mimi ni msee napenda kuhustle. Nilitoka immediately. I think 2018 after high school. Nilitoka December. Ukakuja Nairobi. Yeah. And how was life living with mom now and the stepdad? Because umesema you are not getting along with the stepmom. How was life with the stepdad? It was okay. Actually, stepdad alikuwa ananipenda sana wewe. It was very much okay. Kila kitu ilikuwa sawa kabisa. Imagine you could not tell that in his stepdad because I used to call him dad. Alafu alikuwa ananipenda sana. And now you have a younger sister. At what point is she born? How is the relationship? Because I want to assume that by the time she's been born and I grow up, nyinyi mnaondoka sasa home. Did that affect the relationship between the siblings? Exactly. Unajua tuko 10 years. Tuko na different ya 10 years. So tukupata ile time ya kukaa pamoja. Hata saizi. So yeye alishinda amekaa home na mzae na. So there's my stepdad and my mom. Ndio alikuwa amekaa na yeye. Fast forward to why we are here. Maybe you can take us through that story. I know it is sad and it's traumatizing. I hope that you get the grace to tell us. And we hope that whatever you intended to get out of this story, it happens, right? Okay. Yeah. So last year December, wakati watu wamefunga shule, sistangu alikuja kwangu. So tulikakaa naye the whole of December. So January alikuwa anarudi shule. I remember it was on a Friday. Sikumbuki the exact date, but it was on a Friday. So nikampeleka pale afya center, nikampandisha gari, alafu nikarudi kwangu. So it was on Friday. Nilikuwa nimechoka. Sikukuja nikafanya kitu. I remember siku nyumba hata ilikuwa chafu, but nikalala the whole day. So on Saturday nikaamka, nikajiambia let me do some cleaning. So nikifagia, nikitengeneza nyumba, nikafika kwa meza kupanguza. Si unajua hizi mat zenye zinawekwa kwa meza alafu nika plate juu. Nikipanguza nikapata karatasi full scap A4 kubwa hapo hivyo ndani. Nikasoma, alafu sasa ndo nikapata hiyo story ilikuwa imeandikwa ndani. So I remember I called my mom kwanza. Because sikuwa naona kama inaniingia kwa akili because unajua mimi najua my stepdad vizuri sana. Huyu ni msee wa kanisa, very famous church. Actually your branches ziko almost kila mahali. Na nakumbuka tukiwa home, hakukuwa nataka mtu avae longi, usivae skirt fupi. Hizo stories za kucheka na maboys, like he was very strict. So venye nilipata hiyo letter, I called my mom. Nikamuuliza kama sistangu mdogo wako nyumbani. Akaniambia yeye alikuwa anaenda shamba. Sistangu alikuwa nyumbani. So sikuwa nataka kumwambia direct, but sasa akanizungusha ile yenye namwambia rudi umpatie simu, nataka tuongee. But then my mom was like, "Ai, kwani lazima muongee saa hizi? Mimi acha niende shamba, nikitokea shamba nitafanya nini? Nitampatia simu." Sasa mimi nikabaki sina option because unajua ni kitu umepata, so uko on hit. Mimi nikamwambia nimepata hii na hii. Alikuwa anasema my stepdad alikuwa anamtumia. So hivyo tu niliambia mamangu. So unajua huwezi amini because sisi wenyewe hata iko inatuingia kwa akili kabisa because I remember nikiwa form 2 alikuwa na the same case because alikuwa na bibi mkubwa. My mom was the second wife. Na huyo bibi mkubwa alikuwa na mtoto mwingine. Msichana. So ni age mate wa sistangu kabisa. So ikakuwa police case. Alafu wakadecide kukaa chini kama familia na kanisa. Wakaconclude huyo mama aliambia mtoto afanye nini? Aseme hivyo. So wakaachania hapo. Sasa story yao mama ikaisha hivyo. But then when mimi nilitoka shule kusikia hiyo story, I was like hawezi fanya kitu kama hiyo because najua yeye ni mtu wa church. Huyu ni mtu wako strict na apendi stories za unajua wanaume, so tuko like hawezi fanya. So venye nimepata ile letter ya sistangu, the same day nimepigia mamangu. So mamangu alikuwa anakaa na mtoto mdogo wa step sister wangu, sasa msichana huyo stepdad, na alikuwa na mtoto alikuwa around 8 months. So mamangu alikuwa anakaa na yeye. So nikapigia huyo step sister wangu, after sasa nimepigia mamangu. Nikamwambia
sistangu mdogo ametoka hapa na ameacha leta inasema hivi na hivi na kuna mtoi wako home msichana. Ebu can you do a follow up? Alafu kitu aliniambia ati Sharon, ni nini shida inakuanga na daddy? Cause nakumbuka tukiwa hata primary alikuwa na kesi kama hiyo. Sasa venye aliniambia hivyo nikaanza ku join the dots cause you know this is not the first case. Na hii sasa imekuwa tuseme ya 3 cause si ya kwanza ni ya ule mtoto wa bibi mkubwa, ya pili ni yenye sasa nimepigia huyu mtoto wake ameniambia story ya cousin yake, so ya 3 ni ya sistangu mdogo. Sasa nikashindwa ni nini inaendelea. Unaona? Maybe before we go so far, you can tell us the context of the letter. No, whoever is watching can understand what we're speaking about. Okay, hiyo content ya letter ilikuwa inasema my stepdad alianza kutumia sistangu akiwa grade 4. So sistangu hata si ati alikuwa anataka afungwe ama ati anataka story mom. She told me nimsaidie kuambia mom because yeye hawezi. Na nakumbuka tukiwa nyumbani ilikuwa unaweza toka nje hivi kama tuko wote as a family. Alafu ile kutoka unajua relationship ya baba na msichana inakuanga like they are very close. But sasa sisi tungewacha wawili ungepata sistangu amekaa nje. Sasa mimi, mamangu, even the dad tulikuanga tunashinda tunamwambia, "Wewe unapenda kukasirika kwani utakangi kukaa na watu?" Sisi hatukuwa tunajua ni nini namsumbua. Unaona? Sasa after nimepigia huyo msichana wake, nikapigia kijana wake. Kuna watoto wengi wakubwa. I think firstborn ako around 34 years. Firstborn wake. So he's very old. Very, very old. Nikampigia kijana wake. You know, lazima utatee mzazi wako. Nasikia. So mtoto wake akaniambia, hiyo ni story umepanga wewe na mama yako. Kama mama yako ako na story nyingine afanye nini? Aseme. Na mimi nikamuuliza so and so. Unasema hii story tumepanga. Do you know your dad alikuwa na the same case 2017 2018 and he was really surprised because hiyo story ilikuwa kila mtu anajua but the dad hakuambia watoto wake. Kila mtu alikuwa anajua, bishop wa church anajua because walikaa chini kama ndugu, nakumbuka walikaa chini yeye, ndugu yake, watu wa kanisa wakaconclude ni huyu mama ameambia mtoto afanye nini? Aseme hivyo. Sasa si wakaachani hapo. Venye niliuliza kijana unajua hiyo story? Akasema hapana. Ajui kitu kama hiyo. So tukaachia hapo cause niliona tunaanza kuvutana, tuna exchange words. So on that Saturday night nikapigia children's office ya branch huko sasa Kitale. Nikaongea nao. Mimi nilikuwa nimekasirika, siwezi danganya. Nilikuwa nimekasirika na mimi nilikuwa nataka juu nilikuwa najua unaona the first case waligeuzia huyo mama. So nikajua hii hakuna mtu mwingine watamgeuzia. My sister was at my place. Na nimekaa naye the whole holidays. Na hata nikikupatia saizi namba ya mwalimu wa sistangu umuulize, atakuambia msichana hawezi danganya cause mimi hadi nilienda paka kwa shule. Sikuwa naamini. Nikaenda shule nikauliza mwalimu, huyu mtoto ubehave aje shule? And I remember on that Saturday nilitravel kutoka Nairobi, nikafika home on Sunday around 4. Na nilikuwa nimepiga simu mingi sana, nimepigia brother wa baba yake, sasa brother ya stepdad, nimepigia watoto wake karibu wote. So nikafika home, mimi siwezi danganya, my aim ilikuwa ashikwe. But then hii time yote yenye hizi vitu zote zinafanyika, hayuko nyumbani, ako kwa kijana wake mkubwa anamsaidia kujenga nyumba, unaona? So nikaambia mamangu tujaribu sana, akikuja usimuulize. Juu mimi nilikuwa nataka tuende mbele, hata kama ataenda explain mbele. Nikaambia mam usimuulize. But sasa unajua heat of the moment. Akafika hiyo siku. Sasa sister yangu alikuwa shafika home. Akafika hiyo usiku. Mimi nikaona siwezi vumilia. So I called my mom na nikamwambia muulize. Mimi hata before nikuje muulize tu. So I called my mom. I think my mom aliniweka loudspeaker. Nikamwambia mam, kesho nakuja home na nakuja na watu wa news na nakuja cause nilikuwa nimereport kwa chief. So nilikuwa naenda polisi. So venye alisikia nimesema story ya polisi, akatoroka akaenda Bungoma kwa brother yake. The stepdad kwa brother yake ama kwa mtoto wake? Kwa brother yake sasa. Okay. Alikuwa ametoka sasa kwa mtoto wake, amekuja home, si alikuwa anamsaidia kujenga. So amekuja home, kufika home akasikia hiyo story. Sasa venye amesikia hiyo story akatorokea kwa brother yake Bungoma. Okay.
Sasa mimi nikafika home hiyo Sunday around 5 in the morning. Nikapigiwa simu cause mimi ndio nilikuwa I think niko nakimbizana na hizo story cause nilijua at the end of the day atarudi ageuze venye aligeuzia huyo mama. Atageuza aseme ni mimi. So nikajiambia nataka nikae kwa hiyo meza nisikie akisema kila kitu, ama kama ni kuenda mbele tufanye nini, tuende mbele. Remember my aunt sent me 10,000. Kaniambia enda tu police station direct cause my mamangu mpaka sasa najuanga anampenda huyo. Anapenda your stepdad? Yeah, najua. Yeye anafikiria maybe sijui but mimi najua. So nilikuwa najua yeye atafeel vibaya nikifanya kitu kama hiyo, but she was hurt. She was really really hurt. Sasa hiyo nimefika home Sunday 5, nikapigiwa simu kutoka sasa Bungoma kwenye alienda na first born wa mko Bungoma sasa. Kaniambia Sharon, nimesikia ni hii na hii inafanyika. So na mimi nikiona nikiona huyo sister yako nikimuongelesha kama ni ukweli nitajua. Nikamwambia ni sawa. Kaniambia sasa fanya hivi, siwaambii mnakuja sasa kwa huko kwenye tunaenda, awaambii tunaenda. Kaniambia kuja wewe na mamako na sister yako, mtanipata Bungoma town, tunaenda kwa hoteli, I want to talk to your sister. I was like it's okay, cool. Tukaenda, tukafika Bungoma, tulifika late around saa 8. So akachukua sister yangu, akaniambia mimi na mamangu tutoke nje. Akabaki hapo akiongelesha sister yangu. So nilikaa nje like 15 minutes. Time nilirudi ndani niliwapata wote wanalia. And then nikamuuliza so and so amekuambia aje? Akaniambia ni ukweli. That's what he told me. Akaniambia ni ukweli. Nikamuuliza sasa itakuwa aje? I think tulikaa hapo hivyo for like 1 hour. Akaniambia kwa hii familia hii story si ya kwanza. Hii ni story hufanyika. Kaniambia brother babake mwingine sasa. Mimi nilikuwa shocked because sikuwa na imagine juu unajua sasa mimi I'm not related to that guy. Sinia nafasi sasa kama hata ana support babake. Yeah. But akaniambia sasa nataka tuende mpaka kwa boma ndio tujue ukweli yote. Kumbuka tulitoka hiyo Bungoma town kwa sasa hajaambiana au tuko around. Tukaenda tukafika kwa boma around 5:30 jioni. Tuliwa ambush tu. Hata venye tulifika alishtuka sana. Tulikuwa mimi, mamangu, sistangu, ule kijana mkubwa alikuja kutuchukua Bungoma town. So my stepdad, alafu his brother na pastor. Tukakalishwa chini. My stepdad anakuanga na crocodile tears. I won't lie. He has a crocodile tears. Akaulizwa mara ya kwanza, akakataa. Akilia sasa? Yes. Kabisa analia, akakataa kabisa. Nikamwambia unajua niko hapa na tuwezi sema ati kuna mtu mwingine anaweza tuma sistangu aseme kitu kama hiyo. It's either me or my mom. And tumekaa hapa hivi saizi wote. Wewe mwenyewe unaweza confirm useme ni ukweli ama ni uongo. Akatuzungusha. Alikuwa anashinda amekataa tu all that time. Anashinda amekataa kabisa, anasema hakuwahi fanya kitu kama hiyo. Sasa tukaona hakuna haja tuende story mrefu. Kwanza hata tukaenda break, you can imagine. Tukaenda break kwanza tufikirie. Tukienda break huyo kijana mkubwa kaniita kando akaniambia huyu mtu anacheza na mind yetu, ana play mind games. Huyu ni mtu anafaa, yes, anafaa msupport. Sasa ni mtoto wa huyo ndugu yake. Si anafaa msupport. Akaniambia sasa nikirudi huko ndani lazima niambie ukweli. Sasa hao wajui kama nimeambiwa hii story inafanyikanga kwa hiyo familia. Sasa venye tulirudi I think ule kijana alijam. He's not young. I think he's around 40. 40 kama ni mdogo sana around 38. Ni mtu mkubwa. Si ati ni mtu mjinga nitasema alikuwa anaongea tu sijui out of. Sasa tukirudi meeting second round, hiyo kijana akasimama hapo akawaambia aliwaita si ni baba zake akawaambia dads hapa hivi nyinyi mnajaribu kuficha makosa na hakuna venye mkificha makosa mtasaidika. Nyinyi mnajua hii story imekuwa kwa hii familia, hii si ya kwanza. Ule kijana sasa aka open up. Sina kwambia alikuwa ameniambia kwa hoteli hiyo story yenye ina happen kwa familia yenye mimi sikuwa najua. So venye tulirudishwa ndani round 2 akawaita akawaambia as much as tunajaribu kutoroka ukweli, nyinyi mnajua hizi vitu zimekuwa zina happen kwa hii familia. Na akamention brother ya baba akasema so and so alikuwa analala na msichana wake, but now you know the girl is like 25 ama 26 hapo. So huyo si mtoto. The daughter. Yes.
So I'm just assuming ni kitu walikuwa wanaelewana, you understand? Sasa venye walisikia amesema hivyo, wakutaka aseme hivyo because walikasirika. Walikasirika wote. And so the brother alikuwa anajaribu kusupport sasa my stepdad, akatulia akakula, akamwambia sema tu ukweli, kama ni kweli ilifanyika tufanye nini tujue. So all that time nimeambiwa nizime simu yangu because walikuwa wanaona kama naweza record. Hadi nikaambiwa ati ama umekuja huku urecord sema ukweli ndio umpeleke nimshikishe. Nikamwambia mimi hata sina haja ya kushikisha mtu, you understand? Mbe sina haja ya kushikisha mtu. Mimi kitu nataka tu ijulikane ni ukweli because you know mimi am a stepdaughter. So sitaki irudi inigeukie kama venye iligeukia ule first wife wake. Nikasema hivyo. So wakafika mahali wakakasirikia ule msichana mwenye nakwambia nilimpigia simu the first time nimejua story, akaniambia hii story ilikuwa na kazini yake nini. So wakapigiwa simu, akanipigia akaniambia ati dadi amenipigia simu wananigombanisha ati mbona nilikuambia hiyo story ya kazini yake. So unajua kazini yake ni ya kitambo, hata sisi we were not in the picture. So wakakasirika, mbona amefanya nini? Ameniambia. So tukiwa pale kwa meeting mimi sikuogopa, nikamwambia hii story ilikuwa na ule msichana mwingine. Hii story imekuwa na sister yangu. Hii story na huyo tena kazini yako. Nikamwambia tu probably like I was like 80% ni ukweli. Ikabidi ameitikia. Akasema ni ukweli. And then alikuwa naomba sister yangu sasa msamaha. So unaona amesema tusimshikishe. So your sister is in the meeting too? Yes. Unajua walikuwa nasema ati yeye aende kando. And I was like, this is the victim. As much as she's young, si ulikuwa unajua ni mtoto. Ukitoa nguo ulikuwa unajua ni mtoto. Ukimrushanisha kwa kitanda ulijua ni mtoto. Ukifanya kila kitu ulijua ni mtoto. Sasa wacha tukae na yeye hapa. Mimi niliwaambia kuna kwenye anaenda. Because I literally wanted yeye amwangalie hivi kwa macho. Amwambie unadanganya. Alafu tena nilitaka tukiwa kwa hiyo meeting because we were around 8 or 9. Aseme tu hapana mmeniekelea. Nijue kama ni mamangu alipanga na sister yangu, kama ni nani. Tukakaishwa hapo hivyo nikamwambia wewe unaona kabisa mimi naweza kuwekelea? Akasema hapana. Nikamuuliza unaona mama anaweza kuwekelea? Akasema hapana. Sister yangu saizi nikakupatia namba ya mwalimu wake umpigie. Juu mimi nilienda paka huko. Nikauliza mwalimu, huyu mtoto anakanga na ukora, akaniambia hapana. Na nika-explainia mwalimu kila kitu. Nikaambia mwalimu wa guiding and counseling kama anaweza muongelesha ndiye aniambie kama ni nini. Unajua all this time hakuna mtu anaamini. Unajua ni mtu ameshinda mwambie usivae skirt fupi anakasirika. Asa nikikaa na sister yangu akaniambia ati si ati dadi apendangi mtu asivae skirt fupi. Ati time unajua kuna time mamangu alikuja Nairobi. Sister yangu alikuwa na insist anataka kukuja na mamangu. But sasa mamangu haelewi. Unajua ajui nini ilikuwa ina happen. Sasa mimi nikamuuliza tukiwa kwa meeting mara ya kwanza ilianza aje? Akaniambia kuna wakati jirani yetu alikufa. So mamangu na mama mwingine jirani wakaenda, unajua ile kuenda matanga usiku. Hiyo ilikuwa I think the first time alimuita if I'm not wrong kwa bedroom akamfanyia hivyo. The second time mamangu alikuwa anapikanga mandazi hapo nje kwa barabara. Unajua hii shughuli za asubuhi. Yes, mamangu amelala kwa hiyo kitanda the whole night, ameamka asubuhi anaenda kupika mandazi. My stepdad anachukua mtoto, analala na mtoto. Alafu anamwambia, hiki tunataka kukufanyia ukiambia mtu nitakuua. You know, ni mtoto mdogo. Kamaliza akamwambia, that is according to my sister, enda uoge. So nikamuuliza na venye umekuwa mkubwa amekufanyia kitu kama hiyo? Kaniambia wakati mama alikuja kwako Nairobi, usiku tulikaa vizuri, tukapika, tukakula. Sasa unajua they were two. Unajua sasa mama haelewi, hata mamangu sidhani kitu imeingia kwa akili. Ananiambianga ni ukweli, nilimuongelesha ni ukweli, lakini bado haijaingia kwa akili. Hakuna mtu inamuingia kwa akili. Juu ni pasta, mtu anajifanya pasta, unaona? So ile time mamangu alikuwa Nairobi, wakapika, wakakula. Sasa sister yangu akienda kulala akamwambia ati mbona unaenda kulala saa hii, kuja tukae hapa na wewe. Sasa unajua anaogopa. Sasa akimwambia kuja tukae hapa na wewe anaona anataka kumfanyia hivyo. Na akamwambia ukweli. Ilikuwa around August. Akamwambia na ukiendelea hivi nitaambia mama.
nitaambia mama. Sasa kuanzia hapo kanyamaza. So venye alienda hivyo kwa tukiwa kwa hiyo meeting tu nikamwambia kama ni kweli ulifanya kitu kama hiyo. Na nikamwambia mamangu vizuri kama ni kweli alifanya hivyo, akirudi mimi hautaniona home. So kuanzia hapo hakuwahi rudi home. So the last time niliongea na mamangu, juu story set tulikuwa tuna avoid sana. Juu ukianza kuongea sistangu analia. Tukianza kumuuliza uko sure, anaanza kulia, anasema ati hata nyinyi amfanye nini? Amniamini, lakini mimi najua sidanganyi. Tukawa kwa hiyo meeting babake akamwambia ati nisamee. Sistangu alimwangalia akamwambia kukusamea, nitakusamea, lakini sitawaisahau mbele ya kila mtu. So sasa sisi tulitakanga tuwa trick ndio tujue kama ni kweli ama ni uongo. So kuna time alikuwa anapiganga simu after hata wameachana, so alikuwa amebaki Bungoma, so mamangu wako kwa rentals. Sasa akapiga simu ya mamangu siku nyingine. Mamangu alikuwa kwa nyumba, sistangu alikuwa kwa nyumba. Mamangu atiliambia sistangu, that's according to my sister, usishike hii simu mara ya kwanza, usishike ya pili, ya tatu ushike, na kikuuliza niko wapi umwambie bado niko soko, si yuko nyumbani, sijafika nyumbani. Na umuulize kwa nini alifanya hivyo. Juu mamangu alikuwa anataka aisikie. Haya, akapiga simu. Sistangu akashika hiyo sasa call ya tatu. Venye alishika, akamuuliza uko na nani hapo? Akamwambia niko peke yangu, mama hajakuja, ako soko. Sasa sistangu akamuuliza mbona ulifanya hivyo? Akamwambia hiyo ni mambo ya kitambo. Achana na hiyo story. Akamuuliza kwanza nani alikwambia useme? So sistangu hata sahii akaangi kama mtoto literally. Because sometimes mmekaa kama jana, juu alikuwa anajua tunakuja huku. So nikianza kumwongelesha, kuna vitu anakumbuka, ananiambia unajua watu wanafikiria watoto wadogo usahau but hawasahau. So akakaa hivi, alafu ananiuliza ati unajua hata mimi naonanga huyo kama si baba. Ati kwani sasa alikuwa anaona mimi ni bibi yake? Ananiuliza hivyo. Sasa ni sister yangu, unajua siwezi kaa chini nianze kuongea na hii story kama hiyo. Na najua mamangu pia hawezi. But yeye amegrow up sasa hata ni kama si mtoto tena. Alafu mtu amembreak ni baba yake, unajua? Na si ati ni mtoto mdogo, huyu ni mzee mkubwa. Mtu mwenye anaingia 70s. So aingia hata watu kwa akili. Ni pastor. Yes. Not like really pastor, but sasa hiyo church ya nenda, it's a very famous church. I think iko na branches kila mahali. Ni venye watu wanakuanga wamejeka kwa kategori fulani mpaka kila mtu anaonanga ni pastor. Na hiyo ndio ilifanya watu wako wanaamini. But sasa wakiclick na ile ya kwanza yenye ilifanya mpaka huyo mama kaenda, but I really feel sorry to that woman because kila mtu alimgeuka. Kila mtu, the whole church was like huyu ametuma mtoto aseme. The whole church. Anajaribu kuexplainia hakuna mtu anaamini. Juu saa venye anajibeba ni different na kitu unasema. Nani ataamini? Hakuna mtu ataamini. Lakini deep down hata yeye penye yako anajua alifanya. Yeye mwenyewe. Na mimi hata nakumbuka the last time ndo tutoke kwa hiyo meeting nilimwambia tunaweza kuwa tumekaa hapa hivi watu 8 but watu 2 ndio wanajua ukweli. Na watu 2 ni yeye na mtoto wake. The last born. Huyu kwanza ni mtoto wake last born. Mwenye alifanyia hivyo. So, hiyo story ikiendelea hivyo sasa unajua ametoka ameenda the other side. Wakakuja wakisema wanataka kubeba vitu za nyumba za mamangu. Okay, zilikuwa zake but unajua huwezi kuja kuchukua vitu na makosa ni yako. Watu waanze square one juu ya makosa yako. Sasa mimi nikamwambia mamangu, it is just simple. Akikujia vitu, wacha ikuwe police case, muende mfanya nini? Muongelee story mbele because they begged me, wakaniambia juu waliona kabisa ni mimi peke yangu ndo nilikuwa nafuatilia hiyo kesi. Na mimi nilikuwa nataka kufuatilia hiyo kesi, I'll be honest. Nilikuwa nataka paka nitafute ule mama mwingine nimuulize cause alikosana na kila mtu. Hata mama alikosana na mamangu juu ya hiyo story. Akakosana na bishop. Kila mtu, literally the whole church was against her. Akatoka, akauza hadi shamba kahama. Akaenda. Sasa kila penye yako anajuanga watu wanajua yeye ni mbaya. Hata sijui kama anajua story kama ile kwa cause hiyo familia ni ile yenye inakanyagia.
hawataki hiyo story ijulikane kabisa. But ni kitu amekuwa anafanya. Hata ukiuliza sister yangu atakwambia si mara moja na sio 2. Atakwambia inapita mara 5. Alikuwa tu akipata chance tu. Mamangu ametoka, amebaki wawili. Anachukua. Nikamuuliza ulikuwa huwezi kataa ati una resist na unakurusha kwa kitanda? Now, do you feel like you betrayed your younger sister by not moving ahead to the authorities? Unajua sasa time tulitoka kwa meeting, waliniconvince. It took like 4 hours. Mimi kwanza nilikuwa hadi na simu 2, nilikuwa like na record because I really wanted, unajua ile solid evidence. Nilikuwa ready kabisa. But then wao walinisoma. Wakajua huyu, mimi ni mjanja na wanajua. The funny thing ni wote wanajua, hata mamangu wanajua mamangu hakuna kitu anaweza wafanyia. Wanajua brother mkubwa, hakuna kitu anaweza wafanyia, but mimi walikuwa wananichunga tu. Sasa wakaniambia, "Oh, isikue umekuja hapa kunini kutafuta evidence ndio umwekeshe ndani." Si ati nilikuwa nataka ashikwe, ajue ni kitu alifanya ni mbaya. Na mimi nikamwambia, unajua kama uko na hiyo tabia utarudia tu. Utarudia tu, utaenda utafanyia mtu mwingine, utashikwa tu. Either uuliwe ama upelekwe jela. But na feelingi nilimbetray kabisa. The fact that alinitrust. But then nilikaa chini nikamuuliza, unataka ashikwe? Akaniambia hapana, mimi nilikuwa nataka tu mama juu ukweli. Juu unajua mamangu ni mkali. So yeye angekaa chini ambie mama. Na unaona tena angeniambia direct. So wali have kuandika letter. Wow. For someone who is watching this episode, they might watch it from a point of, we're on stepdaughter, they just want to spoil the stepdad's name. Exactly. Do we have anybody else who can confirm this story? Unaweza call mamangu, unaweza call bibi ya Bishop. Asa yeye mwenyewe the dad. You can call him, but anakuanga na crocodile tears. But then you see, hata mtu akisema ati am stepdaughter, ati najaribu kutanish jina yake. I told you I called the daughter. Hiyo ilikuwa phone call ya ngapi ya pili. Nilipigia mamangu, nikapigia msichana wake. Akaniambia ati, "Ai, shida ya dadi ni nini? Watoto wake." Unaona hii story nakwambia ya alishikashika ule mtoto mwingine private part. Hakuna mtoto wake alijua hii story, but kitu funny, ndugu zake walijua, hata walikuja kukaishwa kwa kanisa chini. Kanisa yote ilijua. Na mimi actually got mad, nikaambia mamangu straight. Nikamwambia najua the first time mlifanyia hiyo kesi wapi? Kwa kanisa. Na uwezi sema ati mamangu alikaa kapangana wewe bibi mwingine cause hawakuwa wanaongea kabisa, walikuwa wamepitana. Sasa mimi ni stepdaughter. Ule mwingine alikuwa stepdaughter wa ule mama mwingine. Huyu mwenye alikuja kaniambia ilikuwa imehappen hivyo kwa the cousin ni stepdaughter. Kijana wao mwenyewe najua they will watch this video. Wanakumbuka kabisa hiyo siku tukikuwa kwa meeting. Huyo kijana alisema, hii ni kitu inafanyikanga kwa hii familia, sio mara ya kwanza. Na akamention brother ya baba yake, akasema so and so ulala na mtoto wake. They remember that. Tulikuwa watu 9, 9 people. They can confirm. Hata mamangu saizi nikakupatia namba yake umpigie. She will tell you. Na nikauliza mamangu, ulikuwa unajua story kama hii? Mamangu aliniambia nishawaisikia. Yeah, aliniambia point blank nishawaisikia hii story. But then wao wataki waseme, because I remember hata time nimetoka huko nikakuja nikakaa na Bishop chini nikamwambia kumenda hivi na hivi na hivi na hivi. Na wakasema so and so alikuwa analala na so and so. Wakati walipigiwa simu, nikarudi nikapigiwa simu nikaambiwa nisiseme hivyo. Nisiseme hivyo mbona? Bishop ndo amekwambia? No, si Bishop ameniambia, mimi niliambia Bishop. So I think wali communicate. So unajua hadi Bishop ilifika mahali akasema hii nayo inaweza kuwa ni nini? Ni ukweli. Juu amesikia. Unaona hivi venye inaenda hiyo nini movement. So venye amesikia hivyo akasema ni kweli. But then wako wanataka hata wakisikia niko hapa na nimesema kijana wao mwenyewe alikuwa kwa meeting ya watu 9, si ati kuna mtu alikuwa hapo mlevi. In fact hakuna mtu anakunywa pombe hapo. Wote wanaenda church and I think my sister was the youngest. Alafu sasa mimi cause mwenye sasa alikuwa ananifuatia alikuwa around 35 hapo. Hakuna mwenye alikuwa mtoto, alikuwa tu mimi na sister yangu ndio tulikuwa watoto. Na akasema pale kwa meeting akusonga. Ni venye tu walikataa ni wakaniambia zima simu yote weka hapa. Alisema pale na hata wakiwatch wanajua.
Na nikatoka huko hivyo cause kuna msichana wake mwingine pia alikuwa ameanza matusi. Nikamwambia tumetoka meeting. Brother yako amekuambia venye kumenda kwa hiyo meeting? Ako like no. Nikamwambia sasa wacha nikwambie venye kumenda. Na story kaisha hapo. Kaisha hiyo. So you have not reported to the authorities and you have not taken your sister to the hospital? Sasa wacha nikwambie the funny thing is msee alikuwa anaona anaweza play na mind game ya watu. So ile time tunamwambia, mimi nilikuwa very serious. My aunt and I tulikuwa tumesema wacha tu aende ndani. Kakuja katuambia, unajua amedanganywa, anakuja kutuambia junior kitambo, unajua anajua ni kitambo. Ati hakuna evidence. Unajua sasa sister yangu amekuwa mkubwa sasa yeye anakataa. Ati hakuna evidence nini? Nikamwambia it's okay. Sio unaona hakuna evidence. Wacha tuende ndani. Waunganishe paka na yule mwingine. Mimi nilikuwa ready hata watafute yule mwingine. Akuja aseme kama ni hivyo yeye ufanye. Funny enough, tukiwa kwa hiyo meeting, mamangu aka open up. Kwenye walikuwa naishi, kuna mama alikuwa ameandika msichana anafanya kazi ya nyumba. Very young lady. Alikuwa anafuata huyo msichana. Na kuna siku amewaona hivi na macho yake. Mvua ikinyesha, mzee ajaingia kwa nyumba, ameingia kwa nyumba nyingine. Anaona mtoto anatoka kwa hiyo nyumba akicheka. Kuangalia, my stepdad pia anatokea hapo ndani. Pia hiyo watasema ni mimi nilikuwa naongea. Na ilisemwa kama ako pale kwa meza. Kama amekaa hivi tunaangaliana face to face. Na nikamwambia tu, hakuna mtu mwingine anaweza kuwekelea. It's either mimi ama mamangu. Nikamuuliza una feel nani anaweza kuwekelea? Alisema hakuna mtu anaweza niekelea. Hata sasa akaletwa hapa hivi aniangalie. Ataniambia si uongo. Juu deep down anajua ni ukweli. If he's watching this episode today, what would you tell him? Honestly, mi hata sidhani kama kuna kitu naweza mwambia. Because it's really sad juu alikuwa anaona. Unajua nakwambia umelala na mama yangu ameamka ametoka alafu unachukua mtoto. Does it make sense? Mimi hata nilimwambia tumekaa hapa but sioni kama we ni mtu. Nilimwambia mbele ya watu. Nilimwambia tumekaa hapa but sioni kama we ni mtu. Nikikumbuka ati alikuwa hataki uvae longi, usivae skirt fupi. Sioni kama ni mtu. Kabisa I used to love him. Alikuwa anani advice paka inaniingia. I used to love. But the moment nilipata hiyo letter, everything changed. You feel like he failed you? Hata fail is underrated. Who does that? Nani analala na mtoto wake? To an extent, hadi sister yangu ananiambia ati ama si babangu. Juu hata haimuingi kwa akili. Haimuingi kwa akili. Who does that? Mimi sasa najua kuna watoto wake watawatch hii video. Hata kama anaweza jitokeza aseme anataka kusema ukweli. Mimi am ready. Mimi nataka tu kumsikia. Huyu mtoto ukikaa naye chini anazidi like kumbuka hizo vitu. Pole anaiongea. Mpaka unashangaa. Mimi siwezi muadvise. Mimi honestly siwezi kaa naye chini nianze kumwambia tiosi. And my mom cannot. Kwanza kamekata weight sana. Wakati hiyo story ilitokea, I think venye ali open up, unajua sasa story inaendaga kitembea. Kwa mtani. Yeah. Alirudi akakata weight. My sister is very bright. Very bright. Stream starter. Anachezeanga number 3, 4, 5. 3, 4, 5. But ilimdrop paka akienda number 9 this time round. But she's fighting demons. Mimi nakumbuka tulikuwa tunamgombanisha venye uko na mood swing, utaki watu unashindanga umekasirika. Ni nini unashinda umekaa nje? Tulikuwa tunajua hata tuna gang up na baba yake. We are like wewe unashindanga umekaa nje umefurafura utaki kuishi na watu. Kama ututaki hapa si unasema. Tulikuwa tunajua vitu wana fight. Kumbe ni ile tu time anaona mkitoka nje mumwache na yeye. Anaona tu atamnyemelea tena. Sasa kanatoka kanakaa nje kamenyamaza. Na hiyo tangu babangu na mamangu, okay, my stepdad. Mi hata I feel really bad calling him stepdad, sijui dad. I just feel like naweza mention jina because I don't feel like he's my dad. I don't feel like Aki. Sijui. Do you have anything you would want your sister to know today? I love her so much. Ni venye naogopa, siwezi muongelesha. If I tell you, amekuja kwangu ni 2 weeks. Hata time nilimwambia utaenda kufanya interview. Kaniambia nitaenda. Hiyo ndo the conversation yenye tulihave peke yake. But telling her nianze kumuuliza ati what happened ama nimwambia ati acha hiyo story sijui nini.
And I cannot tell her ati achukie babake. Mtu anazaliwa na baba mmoja na mama mmoja. Mimi naweza mchukia because I really feel bad. But what about her? What about her? Because I remember hata kuna hiyo time yenye ilikuwa ashikwe kabisa, tukamwambia unataka ashikwe, akasema hapana. Mimi nilikuwa nataka uambie mama. Hivyo tu ndio aliniambia. Nilikuwa nataka tu unisaidie kuambia mama, sikuwa nataka ashikwe. But I really love her. I love her so much. I remember hata hiyo time nilikuwa the first time nimeenda shule yao because ni mimi namlipia school fees. So ile time hiyo story ndo nilienda shuleni kwao kuona mwalimu. Alafu nikaongea na mwalimu, nikamuuliza performance, akaniambia okay, my sister ako sawa kabisa performance. Hadi nikauliza mwalimu, anakanga mjenjo anaweza kuwa anadanganya? Mwalimu akaniambia hapana. So nika explain kwa mwalimu. Yeah, ana pick tu pole pole, but she's doing good. Number 9 kwa streams 3. Na assume kama ingekuwa hizi story maybe ingekuwa anachezea number 2, number 1. Because unajua ni ile unaamka asubuhi hiyo kitu iko kwa akili. Huyu ni mtu unaona walikuwa na share meza. Imagine unakula ugali hapo. Na najiuliza, so mse alikuwa anaona kuna bibi wawili kwa nyumba. Ile time wamepika, mamangu ameweka chakula hapo, kuna bibi mdogo na mkubwa. And to my mom, mimi kitu naweza sema I really love my mom, but naona ni kama alinifail kidogo. Because at least angekuwa keen, angeshikanisha mapema. Angejua mapema before mtoto atumiwe to that extent. Do you feel like she neglected your sister and focused on the husband so much? Yes, my mom used to love that man. Angejua mapema. Angenotice, yani mzazi, angenotice mapema. Just confused. Hadi ninajiuliza, hadi nikauliza sister, mbona hukusema mapema? Usaidike mapema. Ananiambia, dadi alisema ataniua nikisema. Wow. When you reached out to share this story, what was your goal? Why did you really feel like you wanted the world to know about this story? I just wanted, kama sister yangu anaweza pata mtu anaweza muongelesha, sisi we cannot do that. Honestly. Akijua alikuwa amenitreaten ataniua. So nilikuwa nikamwambia ukiendelea kunifanyia hivyo ni beta uniwe, lakini ni open up ukweli. Ndio akaniacha. Ukimwambia ulikuwa unataka dadi ashikwe ama usaidiwe aje? Nilikuwa nataka ni open up pata photo je behaviors zake. Ndio alikuwa na behave nikaa mtu wa church, nikaa mko lakini sio hivyo. Ulikuwa unaogopa wasiseme unamwekelea? Ndio maana niko open up kwa sitangu wakati nilikuwa klasia ndo nikarudi nyumbani. Hadi sikumwambia indirect, lakini kwa nimemwandikia barua nikamwachia chini ya mati ya meza yake. Kutoka hiyo siku yenye mmetoka huko Bungoma, umeonana naye tena? Beza tema alikuja nyumbani, ilikuwa on weekdays. Alikuwa mfikiria nimeenda shule, lakini nilikuwa nimerudishwa fee. Sharon alikuwa bado amelipa. So wakati nilikuwa nimekaa kwa nyumba ndio akakuja. Alikuwa sijui amekuja kuona mama. And then nilikuwa tunakunywa chai, ilikuwa kitu 10. Akakuja kwa nyumba akasalamia mama. Nakumbuka sikumsalamia. And then akaniuliza kukaa, alikuwa na usalamia ngesikizi watu. Nikamsalamia and then nikaingia bathroom nikoga, ikabidi nikaenda shule yote. So kama kuna mtu tu hapo nje mwenye anaweza muongelesha, cause anarudi home next month, I think next month or 12. Nafaa kurudi home. So kama anaweza pata mtu tu anaweza muongelesha, it will be nice. Anarudi home mahali the stepdad is? No, the stepdad is not at home. Okay. Yeah. So saizi anakaa na mama. Walichukua nyumba. So saizi mimi nawalipia rent, anakaa na mama hizo side. Unajua ushago nyumba si expensive sana. Yeah. And the dad hata alikataa, alilipa school fees of which si ati alikuwa analipa. So I pay her school fees na rent ya mama na food kidogo kidogo. Wow. Yeah. So you'd love your sister to get professional help? Exactly. Mtu tu anaweza muongelesha. It's hard. Nakwambia hata naweza kuwa na watch kitu nione inaweza mtrigger na toa. Juu unakaa tu hivi, hata mwenye tu kimwangalia ile time yako peke yake, unajemba tu mdema yuko sawa. So guys, we want to call the mom so that we can get her side of story, and also she can confirm that whatever she's telling us is true and how that has affected the family.
Ile kitu inanifunja moyo. Ile kitu ambayo inanifunja moyo ni vile wanasema tu waende wapime mtoto. Haya, ukisikia wengine wanakuambia tu mtoto anapimwa ile kitu ambayo imefanyiwa saa hiyo. Sasa hiyo ndio inafanya yani vitu vingine hata na give up. Juu unaona wakienda hawatapata evidence sahi. Juu unaambiwa nini inaonyesha ati nitakana ile matokeo ya saa hiyo ati kitu yenye imepita miaka hiyo iwezekani. Sasa nikaona tu acha kudivorce tu hizo, babake akae kando, mimi nikae kando. Ukaondoka kwa hiyo ndoa. Na msichana wako alikuwa na feel ni kama ulipenda sana bwana wako ukamsahau. Wewe kama mama una feel ni kama uliachilia mtoto wako? Tangu lini achilia mtoto? Hiyo si ni ngumu. Ni ngumu kwa mzazi. Sasa mimi niliona hakuna haja mimi nikae na baba na amefanyia mtoto kitenda na hiyo, nikaona tu acha tuachane na yeye na mimi nilee mtoto wangu. Mtoto wako akakuwa anakusikiza, unaweza taka ajue nini? Ajue ya kwamba anaishi bila baba. Anakaa na mama peke yake. Sasa maisha iende tu mbele, lakini asahau mambo ya baba. Na wewe unaweza samehea huyo baba yake? No, tungekuwa tulirudiana kitambo, lakini hiyo kitendo ni ngumu mama. Ni kijana mkwe, ni mzee yangu ama ni nani? Hapo tunaona ni ngumu. So do you feel like there's anything else you'd want to put out here before we close this episode today? No. If anyone wants to talk to you or they want to reach your sister, of course they will have to come through you. Where can they get you? I can give you guys my number. 07 28 89 78 64. Social media handles maybe? Sharon Kigunzo. On all the social media platforms. Okay, so you are satisfied? Yeah. Okay. And we hope that the sister will get the help that you are looking for, and we hope that even yourself you'll heal, and you and mom will get to a point where you can sit down, the three of you, and help her offload all the memories and all the trauma that she has been going through. Yes. Sindio? Yeah. And also, thank you for being a voice, and we shouldn't stop now, because kama venye umesema, there are so many people who are going through, maybe they're going through whatever your sister went through, and many families are covering that up. So we have so many victims who are not speaking up, right? And they're dying in silence. So thank you for trusting us with your story, and we hope that everything goes as you planned. Thank you. And for you, our audience, thank you for staying with us up to this point of this episode. Remember to leave a comment on the comment section below, and also her contact details if you want to reach the sister or even herself. They will be on the pinned comment here. So until next time, my name is Njeri Mercy. Keep it tuko.